Hello everyone, welcome to Sairam Sampatirao Education. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ IUCN Red List. అసలు ఏంటి IUCN అంటే? వాట్ ఇస్ IUCN? IUCN ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. ఓకే, సో ఏమంటుంది? నేచర్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్. ఓకే, నేచర్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ఒక ఇంటర్నేషనల్లీ ఒక యూనియన్ ఫామ్ అవుతున్నాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ all about IUCN. And Red List ante entama? What is Red List? Red List is nothing but name tote you can understand. It is giving us a list. Oka list istundi. And red ante it is a symbol of danger. Ante ee species danger lo unnai ani oka list tayaru chesi istundi. Okay, ఎలాంటి కేటగిరీస్లో ఆ స్పీసీస్ని డివైడ్ చేసి మనకి డేంజర్స్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ఇట్ కన్సిడర్స్ టు ప్రిపేర్ దిస్ లిస్ట్. ఈ రెడ్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ దిస్ రెడ్ లిస్ట్. ఓకే, అండ్ స్పెసిఫిక్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఇన్ ఇండియా. ఏమేమి స్పీషీస్ ఉన్నాయి ఇన్ ఇండియా దట్ ఆర్ ఇన్ టు దిస్ లిస్ట్, అవన్నీ తెలుసుకున్నాము. సో ఇన్ అ బ్రీఫ్ అండ్ ఇన్ అ వెరీ క్లియర్ మేనర్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ సెషన్. సెషన్లోకి వెళ్లే ముందు మీకోసం ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్. ఓకే, రీడ్ ద క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ IUCN. Okay, the members of IUCN are government bodies only. Okay, it convenes IUCN Congress every year, and Nature 2030 is a program launched by IUCN. Okay, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసి కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసి నాకు కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఐ నో సెషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, కానీ towards the end of the session you all will be able to find the correct answer for this. Okay, end session end lo right answer ఏంటో తెలుసుకుందాము. నెక్స్ట్ చూసేద్దామా, అసలు ఈ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ అంటున్నాము, ఆ యూనియన్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఇస్ ఇట్ లైక్ వన్ సింగిల్ గవర్నమెంట్ బాడీ, ఆర్ ఇస్ ఇట్ లైక్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వేర్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్స్ కమ్ టుగెదర్ స్ట్రిక్ట్లీ రూల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఆల్ రైట్, సో ఇట్ సేస్ గవర్నమెంట్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్. సో గవర్నమెంట్ బాడీస్ ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ ప్యూర్లీ వర్క్ టువర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ సస్టైనబుల్ use of natural resources. వాళ్ళ గోల్ ఇదై ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ యూనియన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ బాడీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ ఆల్సో సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఏంటి? టువర్డ్స్ సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ కంపైలింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ రెడ్ లిస్ట్ అంటున్నారు. మనం ఇందాకే రెడ్ లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఎస్, రెడ్ లిస్ట్ ని కంపైల్ చేయడం అండ్ పబ్లిష్ చేయడం is one of its main characteristic and main features. It assesses the conservation status of species worldwide. Worldwide ఉన్న స్పీషీస్ అన్నిటినీ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అని అసెస్ చేసి ఈ రెడ్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యూనియన్ యొక్క మిషన్ ఏంటి? What does it strive to do? Okay, it wants to influence, it wants to encourage and assist societies throughout the world to conserve nature and to ensure the use of natural resources in equitable and ecologically sustainable. Okay, then mission enti? Influence cheyali. We all know Earth is made up of living organisms that are innumerable. మనకి తెలియని organisms కూడా చాలా ఉన్నాయి. So because of our practices, because of rise in carbon dioxide level, because of decrease in sea level, and because of human practices, చాలా species మనకి తెలియని species కూడా they are going extinct. వాళ్ళ కౌంట్ నంబర్ అన్ని తగ్గిపోతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ our practice, it is our duty to maintain practices, to follow few rules and guidelines so that all the species that are living on the earth వాళ్ళకి హాని జరగకుండా ఉండాలి. సో అలాంటి ఒక గోల్ తోటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి, even only if we are influenced and we are encouraged to move forward and follow few steps
కొన్ని స్టెప్స్ పాటిస్తే మనము ఇలా కన్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇలా వేరే స్పీషీస్ కి హాని కలగకుండా ఉంటుందని మనకి ఎంకరేజ్ చేసి మనకి నాలెడ్జ్ వచ్చేలాగా చేయాలి అని దిస్ ఇస్ ద మిషన్, ఇట్స్ మిషన్. ఓకే, ఎవరికైనా చెప్తేనే కదా తెలిసేది, ఎడ్యుకేట్ చేస్తే తెలుస్తుంది, అండ్ ఎంకరేజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది, అండ్ అవేర్నెస్ పెంచితే తెలుస్తుంది. సో బాడీస్ లైక్ దిస్ దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ రెడ్ లిస్ట్ అండ్ ఇలాంటి ఒక నాలెడ్జ్ బేసిస్ పైన, అంటే విచ్ కంట్రీస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ కంట్రీస్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ స్పీషీస్ దేని వల్ల ఎక్స్టెంట్ అయిపోతున్నాయి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద న్యూ ప్రాక్టీసెస్, హ్యూమన్ డెవలప్ చేసిన న్యూ హ్యాబిటాట్ కానివ్వండి, ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల ఏ స్పీషీస్ కి హాని కలుగుతుంది, అవన్నీ ఈ ఐయుసిఎన్ ఎవ్రీ టైమ్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. సో పీపుల్ గెట్ అవేర్, పీపుల్ గెట్ knowledgeable on these practices, and they somehow try to stop doing them. Okay, so once again, what is the mission of this IUCN ante? It wants to influence, it wants to encourage, and it wants to assist the societies throughout the world లో ఉన్న societies, ఒక one single nation తోటి conservation of nature complete గా అవ్వదు కదా. So it wants to assist and encourage and influence people throughout, societies throughout, to conserve nature. What that is one important goal, and it is also working towards sustainable development. Okay, resources, natural resources are the usage is equitable and sustainable, and basically sustainable development kuda, it is its mission. Okay, when was it formed? It was formed in 1948. అప్పుడు దీని పేరు, it was International Union for Protection of Nature. Later on, it was moved on and the name was changed to Conservation of Nature. Their goals were pretty much towards conservation then. Okay, headquarters ekkadundi ante it is in Gland, Switzerland. ఐయుసిఎన్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద బాడీ, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడున్నాయి, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మెయిన్ మిషన్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ గోల్, అండ్ యూనియన్ అంటే ఏమేమి ఉంటున్నాయి దాంట్లో, గవర్నమెంట్ బాడీస్ అలాంగ్ విత్ సివిల్ సొసైటీస్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం, రెడ్ లిస్ట్ గురించి చదువుదాం. అండ్ రెడ్ లిస్ట్ స్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ఇండియా? IUCN Red List is the most comprehensive global inventory of plant and animal species conservation status. ఇదేం చెప్తుంది రెడ్ లిస్ట్? ఒక స్టేటస్ చెప్తుంది. ఏ స్టేటస్? కన్జర్వేషన్ స్టేటస్. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ స్పీషీస్ ఆఫ్ యానిమల్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది, మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని స్టెప్స్ వాడుతున్నాము. ఇప్పుడు టైగర్ ప్రొటెక్షన్ కోసము ప్రొటెక్ట్ టైగర్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ నౌ, ఇప్పటి వరకు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాము. సో మనం చేసిన స్టెప్స్, తీసుకున్న స్టెప్స్ వల్ల టైగర్స్ నిజంగానే కన్జర్వ్ అయ్యాయా, నిజంగానే ప్రొటెక్ట్ అయ్యాయా లేదా అని స్టేటస్ ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ స్పీషీస్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్. Okay, it assesses the extinction risk of numerous critically endangered species in India using a set of quantifiable metrics. కొన్ని metrics వాడి endangered species, కొన్ని critically endangered species ది extinction risk ఎంత ఉందో చెప్తుంది. You know that species are divided into, అంటే risk of extinction basis పైన extinct species are the highest, అంటే ఆ స్పీషీస్ ఇంకా ఎప్పటికీ లేవు, ఇంకా లైక్ dinosaurs are extinct, mammoths are extinct. Okay, అవి extinct అయిపోయాయి, they are no more there on earth, and they are critically endangered species. So దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి we are using steps, but are they really protecting them, are these steps really useful in protecting them అనేవి మనకు తెలుస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఇలా డిఫరెంట్ స్పీషీస్, క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ ఉన్న స్పీషీస్ నుంచి ఎక్స్టింక్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయే ఏ స్పీషీస్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అవి కూడా చెప్తాయి అనమాట. సో బేసికలీ ఇట్ గివ్స్ అస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ డేంజర్. ఓకే, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డేంజర్ ఏంటి, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా ఈ రెడ్ లిస్ట్ చెప్తుంది. ఓకే, it highlights the continuing decline of Earth's biodiversity as well as the impact humans have on the planet's biodiversity. Okay, it also highlights the decline in Earth's biodiversity. Biodiversity and it includes everything, right? The plants, the animals. It is a complete cycle. So అది ఎప్పటి వరకు అంటే ఎంత శాతం వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్లైన్ అవుతుంది, and what are the impact of humans activities. నెక్స్ట్ చూద్దాము,
IUCN Red List, ఇప్పుడు Red List గురించి మాట్లాడుతున్నాం. What is it that it is giving? It offers an internationally known standard for measuring the conservation estimates of species with time. Time to time ఇలాంటి కన్జర్వేషన్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఎలా చేశామో ఆర్ ఏ గైడ్ లైన్స్ వాడాలి అని or time to time update చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. Now researchers can examine the proportion of species in a specified category and see how that ratio shifts over time. ఒక స్పెసిఫైడ్ కేటగిరీ, క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో ఉన్న యానిమల్స్ అనుకోండి, కొన్ని స్పీషీస్ అనుకోండి, దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ చేసాము టు ఇంక్రీజ్ దేర్ పాపులేషన్, ఆ జోన్ నుంచి బయటికి తీసుకొని రావడానికి. సో టైం టు టైం ఇలా ఇస్తున్న కొద్దీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఆర్ స్టెప్స్ ఆర్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఆర్ నాట్. మనం ఫాలో అయిన స్టెప్స్ రియల్ గానే ఆ యానిమల్ స్పీషీస్ ది పాపులేషన్ పెంచాయా లేదా అని చెప్పడానికి. They can also investigate the dangers and conservation efforts that facilitate the identified patterns. అసలు డేంజర్స్ ఏంటి అండ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఎలా పెట్టొచ్చు మనము ఆ ప్యాటర్న్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బెటర్ చేయడానికి. ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి చదువుకున్నాము, వాట్ ఈస్ ఐయుసిఎన్, దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఇది, దాని మెయిన్ గోల్ ఏంటి, మిషన్ ఏంటి, అండ్ రెడ్ లిస్ట్ ఏంటి. రెడ్ లిస్ట్ గురించి చదువుకున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు రెడ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాము. ఇట్ గివ్స్ అస్ అ సిరీస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ థ్రెట్ లో ఉన్న స్పీషీస్ గురించి మనకి రెడ్ లిస్ట్ చెప్తుంది అంటున్నాము కదా. అండ్ ఆ రెడ్ లిస్ట్ వల్ల రీసెర్చర్స్ కానివ్వండి అండ్ మనం కన్జర్వేషనిస్ట్ కానివ్వండి ప్రాక్టీసెస్ ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ యానిమల్స్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొటెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా ఓవర్ టైమ్ టు టైం అని చెప్తుంది అని తెలుసుకున్నాము. కరెక్ట్. సో రెడ్ లిస్ట్ లో యానిమల్స్ ని కానివ్వండి స్పీషీస్ ని కానివ్వండి ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తున్నామో అది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, ద IUCN Red List categories describe the extinction rates of the species under evaluation. కొన్ని స్పీషీస్ ని తీసుకొని దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ దాని ఎక్స్టింక్షన్ రేట్ ఎంతగానో ఉంది ఆర్ ఎలా ఉంది అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫ్రమ్ నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ఎక్స్టింక్ట్. కొన్ని స్పీషీస్ ఇప్పటి వరకు మనం ఇంకా ఎవాల్యుయేట్ చేయలేదు. ఓకే, అండ్ కొన్ని స్పీషీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్ట్. సో ఈ టూ బ్రాడ్ కేటగిరీస్ మధ్యలో దేర్ ఆర్ 9 కేటగిరీస్. Critically endangered, and vulnerable species are those that are on the verge of extinction. So, three species: critically endangered species, and vulnerable. Ivi are that are on the verge of extinction. Ante 3 stages ayipayaka next extinction. Okay, the following table shows the different IUCN categories laid down by the International Union for the Conservation of Nature. ఐయుసిఎన్ ఇచ్చిన డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ లోయెస్ట్ బాటమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అండ్ డేటా డెఫిషియెంట్. నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఏంటి, దీస్ స్పీషీస్ హ్యావ్ నాట్ యెట్ బీన్ అసెస్డ్ యూజింగ్ ద క్రైటీరియా. అలాగే డేటా డెఫిషియెంట్ అంటే ఏంటి, దెర్ ఇస్ ఇన్సఫిషియెంట్ డేటా టు ఎవాల్యుయేట్ ఇట్స్ ఎక్స్టింక్షన్. సో ఈ లాస్ట్ 2 categories లో ఉన్న యానిమల్స్ ఆర్ ఆఫ్ లీస్ట్ డేంజర్ అండ్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద లీస్ట్ థ్రెట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పైకి వెళ్దాము. ఓకే, లిటిల్ కన్సర్న్. దీస్ ఆర్ అట్ లోయెస్ట్ రిస్క్. దీస్ యానిమల్స్ డు నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు హైయర్ రిస్క్ కేటగిరీ. ఓకే, లీస్ట్ కన్సర్న్ లో ఉన్న యానిమల్స్ అన్ని అండ్ హైయెస్ట్ రిస్క్ కాదు ఈ యానిమల్స్ అని లీస్ట్ కన్సర్న్ కేటగిరీలో పెడుతున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ నియర్ థ్రెటెండ్. A species on the verge of becoming endangered in the coming years అంటున్నాం. ఎండేంజర్డ్ అంటే ఈ 3 categories వస్తాయి: క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అండ్ వల్నరబుల్. అంటే దే ఆర్ ఇన్ డేంజర్, అంటే ఫ్యూచర్ లో దే మైట్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ అనే కేటగిరీ ఈజ్ ఎండేంజర్డ్. సో నియర్ థ్రెటెన్ స్పీషీస్ ఏంటి, ఇప్పటికీ దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇప్పటి వరకు దాని పాపులేషన్ లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ ఇఫ్ ద ప్రాక్టీసెస్ కంటిన్యూ అండ్ దెర్ ఇస్ నో కన్జర్వేషన్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్, ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ దే మైట్ బికమ్ ఎండేంజర్డ్ అని చెప్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ నియర్లీ థ్రెటెండ్. ఓకే, నియర్ థ్రెటెండ్ స్పీషీస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు విల్ కమ్ టు క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అండ్ వల్నరబుల్ స్పీషీస్. దీస్ 3 స్పీషీస్ ఆర్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎక్స్టింక్టెడ్ అని అనుకున్నాం కదా. సో లెట్స్ రీడ్ అబౌట్ క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. ఓకే, క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ దట్ ఫేస్ an unbelievably high extinction risk. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్స్టింక్షన్ రిస్క్ చాలా హై థ్రెట్ లో ఉన్నారనమాట.
Population decline for such species has been greater than 90% in the last 10 years. గత 10 years data పోల్చుకొని చూస్తుంటే the population has been declining over the rate of 90%. 90% కంటే ఎక్కువగా 90% గా their population has been decreasing. ఎంత గ్యాప్ లో last 10 years గ్యాప్ చూసుకుంటే, okay? And the population size is fewer than 50 adult individuals. ప్రస్తుతానికి దాని population చూసుకుంటే there are only 50, around roughly 50 adult species all over the world. Throughout the world, only 50 species are available or present right now. And quantitative analysis indicates a likelihood of extinction from the wild of at least 50% in the last future years. Okay, this is not last, this is future years. Thus, it is deemed to be approaching an extremely high likelihood of disappearing from the wild as per the IUCN Red List. ఓకే, క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమనుకున్నాము, లాస్ట్ 10 years నుంచి దాని పాపులేషన్ అరౌండ్ రఫ్లీ 90% గా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అంటున్నాము. అండ్ ఫ్యూచర్ 10 years లో ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ ఫర్దర్ టు by another 50%. ఓకే, బై అనదర్ 50%. అండ్ ఇప్పుడు రఫ్లీ ఎంత ఉంది దాని పాపులేషన్ అంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 50 ఆఫ్ దోస్. ఇప్పుడు మనం ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ గురించి తెలుసుకుందాము. వాట్ ఈస్ ఎండేంజర్డ్? అ స్పీషీస్ దట్ ఫేసెస్ ఎక్స్టింక్షన్ ఇన్ ద వైల్డ్. వైల్డ్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ లో, ఫారెస్ట్ లో. ఓకే, ఆ ఫారెస్ట్ లో దే ఆర్ ఫేసింగ్ అన్ ఎక్స్టింక్షన్. ఓకే, ఇందాక మనం క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ లో ఏమనుకున్నాము, లాస్ట్ 10 years పాపులేషన్ ని పోలిస్తే 90% గా డిక్లైన్ అవుతుంది ఈ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ కి అనుకున్నాం కదా. ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ కి వచ్చే వరకు ఇట్ ఈస్ 70%. అంటే గత 10 years నుంచి దాని పాపులేషన్ అరౌండ్ 70% గా డిక్లైన్ అవుతూ వస్తుంది. అండ్ ప్రెసెంట్ దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 250 ఆఫ్ దెమ్. 250 అడల్ట్స్ మిగిలినాయి త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎండేంజర్డ్. వల్నరబుల్ కి వచ్చేసరికి ఇన్ ద వైల్డ్ దెర్ ఇస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎండేంజర్డ్. రిస్క్ ఉంది వైల్డ్ లో, ఇంకా ఎండేంజర్డ్ అవ్వడానికి రిస్క్ ఉంది. కానీ ఎండేంజర్డ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్నాయి, వైల్డ్ లో ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్నాయి. మొత్తానికి ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వట్లే, కానీ వైల్డ్ లో తన పాపులేషన్ తగ్గుకుంటూ వస్తున్నాయి. 250 అనుకున్నాము ఎండేంజర్డ్ కి. వల్నరబుల్ కి కరెంట్ పాపులేషన్ ఇస్ అరౌండ్ 10,000. ఫ్యూచర్ లో రిస్క్ ఉంది ఎండేంజర్డ్ అవ్వడానికి. అండ్ దీని పాపులేషన్ గత 10 years నుంచి ఎంతగా తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే బై 50%. Okay, so if you remember, critically endangered is at the highest risk. 90% గా తన పాపులేషన్ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది గత 10 years లో. అండ్ ప్రెసెంట్ గా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 50 ఆఫ్ దెమ్, 50 ఆఫ్ సచ్ యానిమల్స్. అదే ఎండేంజర్డ్ అనుకుంటే గత 10 years నుంచి 70% గా పాపులేషన్ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. అండ్ కరెంట్ గా త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ దేర్ ఆర్ 250 ఆఫ్ సచ్ యానిమల్స్. అండ్ వల్నరబుల్ కి వచ్చేస్తే గత 10 years నుంచి పోల్చుకుంటే 50% గా డిక్లైన్ అవుతూ ఉంది. అండ్ కరెంట్ గా దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 10,000 ఆఫ్ దట్ స్పీషీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వైల్డ్. ఓకే, ఇన్ ద వైల్డ్ అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఇన్ ద వైల్డ్ అంటే దేర్ న్యాచురల్ జోన్, అంటే దేర్ ఓన్ హోమ్, దేర్ ఓన్ ఫారెస్ట్. క్యాప్టివ్ జోన్స్ అంటే ఏంటి? ఫారెస్ట్ లో కానివ్వండి, కొన్ని కాన్సెంట్రిక్ జోన్స్ ఆర్ క్యాప్టివ్ జోన్స్ లో పెట్టుకుంటాం పాపులేషన్ పెంచుకోవడానికి. యా, దే ఆర్ నాట్ వైల్డ్, దే ఆర్ నాట్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్. ఓకే, వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ వాళ్ళ ఫారెస్ట్ లో, వాళ్ళ ఇన్ ద వైల్డ్ లో ఉన్న పాపులేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ 3 categories లా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, now let us come to the first two categories, extinct and extinct into the wild. Okay, we'll talk about extinct and extinct into the wild. Extinct ఏంటి? There are no known survivors. ఇప్పటి వరకు అంటే they're already gone out of the earth and they're no more present in our biodiversity. Dinosaurs are extinct, as I mentioned, mammoth are extinct. They're no more there. There are no known survivors. ఇంకా survive అయ్యే species ఎక్కడ లేవు. Extinct into the wild ఏంటి? Again, only believed to exist in captivity or as naturalized inhabitants beyond its historical range. నేను ఇందాక ఏమని చెప్పాను, వైల్డ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ దేర్ ఓన్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్, ఫారెస్ట్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ యానిమల్స్ కి. సో ఆ ఫారెస్ట్ లో నుంచి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయాయి. దే ఆర్ నో స్పీషీస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. బట్ వీఆర్ హౌ ఎవర్ కీపింగ్ కొన్ని స్పీషీస్ ని మనం తెచ్చుకొని కొన్ని క్యాప్టివ్ జోన్స్ లో, బొటానికల్ గార్డెన్స్ కానివ్వండి, లేదా జువాలజికల్ పార్క్స్ కానివ్వండి, దాంట్లో పెట్టుకుంటున్నాము. ఓకే, దాంట్లో ఆ స్పీషీస్ పాపులేషన్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ లో ఆ స్పీషీస్ పాపులేషన్ ఏమీ లేవు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బ్రాడ్ కేటగిరీస్ IUCN కేటగరైజ్ చేసేవి. ఏమేమి అనుకున్నామమ్మా? ఎక్స్టింక్ట్ అంటే నో మోర్ దేర్. ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ అంటే వైల్డ్ లో లేవు, అంటే ఫారెస్ట్ లో కానివ్వండి దాని న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ లో లేవు, కానీ క్యాప్టివ్ జోన్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే,
జువాలజికల్ పార్క్స్ ఆర్ ఇలాంటి క్యాప్టివ్ జోన్స్ లో మనం పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాము యానిమల్స్ ని. దట్ ఈస్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్. And three categories that are important: critically endangered, endangered, and vulnerable. These three categories face the highest risk of next being extinct. ఓకే, మొత్తానికి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయారు, మొత్తం ఎర్త్ నుంచే లేరు, బయోడైవర్సిటీలో నుంచే వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ ఏంటి, వాళ్ళు ఫారెస్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ వీఆర్ కీపింగ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్ క్యాప్టివ్ జోన్ సో దట్ పాపులేషన్ పెంచుకోవడానికి. మెల్లిగా ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెయిలింగ్, దెన్ దిల్ కంప్లీట్లీ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్. క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ ఏంటి, ఫారెస్ట్ లో దాని న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ లో వైల్డ్ లోనే ఇంకా 50 ఉన్నాయి అలాంటి స్పీషీస్. అండ్ గత 10 years నుంచి డ్రాస్టికలీ డిక్లైన్ అవుతూ వస్తుంది అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 90%. Okay, endangered, critically endangered species ki 90% is the rate of decline in the last 10 years. Endangered enti, the last 10 years their population has been declining at the rate of 70%. Next they go to critically endangered. Ila inka faster ga velipotundante, they also become critically endangered. Vulnerable are in a better stage, where over the last 10 years dani range enti declined 50%, and there are around 10,000 species left. ఇలానే ఇంకా ఫాస్ట్ గా డిక్లైన్ అవుతూ వస్తుందంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎండేంజర్డ్ ఒక 250 స్పీషీస్ మిగిలే వరకు. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ వెన్ ఓన్లీ 50 స్పీషీస్ ఆర్ లెఫ్ట్. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ టు ద వైల్డ్, వేర్ స్పీషీస్ అన్ని అయిపోయాయి, నౌ వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద పాపులేషన్ అని చెప్పి స్పెషల్ క్యాప్టివ్ జోన్స్ లో పెట్టుకుంటాము. అది కూడా ఫెయిల్ అయిందంటే దెన్ దట్ స్పీషీస్ ఇస్ లాస్ట్ కంప్లీట్లీ ఫర్ ఎవర్ ఫ్రమ్ అవర్ బయోడైవర్సిటీ. ఓకే, నౌ the last 4 species are of no threat. Ante aa species ki inka threat ledu, we didn't identify any threat. Near threat ante a species on the verge of becoming endangered, future years lo threat undi daniki. Okay, endangered aye threat undi. Little concern ante lowest risk anamata. There are enough species, enough count of that species on the earth, asalu dinki risk ledu ippati varaku. Data deficient and not evaluated, these are the categories of species about whom data mana దగ్గర data ledu. ఓకే, సో IUCN కేటగిరీస్ గురించి క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాము. The IUCN Red List analyzes the extinction risk of critically endangered species in India using a series of 5 quantitative criteria అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ఎక్స్టింక్షన్ రిస్క్ ని మెజర్ చేస్తున్నాం IUCN లో based on what 5 quantitative criteria. Okay, now overall the following criteria are taken into account regarding the IUCN categories. A criteria ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. The population decelerating rate. Okay, ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, for critically endangered species the population over the last 10 years 90% గా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. 90%. యూజువల్గా ఎనీ స్పీషీస్ది ఓవర్ ద లాస్ట్ 10 to 20 years వరకు వాట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ రేట్, వాట్ ఈస్ ద డిక్లైనింగ్ రేట్ అనేది తెలుసుకొని దెన్ దే మెజర్ ద ఎక్స్టింక్షన్ రేట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి చూద్దాము, ద జాగ్రఫికల్ స్కోప్. జాగ్రఫికల్ స్కోప్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఒక స్పీషీస్ తన వైల్డ్ లైఫ్, తన హ్యాబిటాట్ లో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అండర్ విచ్ ఇట్ సర్వైవ్స్. అంటే తనకి అనుకూలంగా ఉండే కండిషన్స్ ఏంటి, ఏరియా ఎలా ఉండాలి, మౌంటైన్ హిల్లీ రీజన్స్ ఉండాలా, అండ్ హౌ మచ్ వాటర్ షుడ్ బి అవైలబుల్, ఇట్ షుడ్ బి కోల్డ్ ఉండాలా లేదా వార్మ్ టెంపరేచర్ ఉండాలా, ఇవన్నీ కండిషన్స్ కమ్స్ అండర్ ది జాగ్రఫికల్ స్కోప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నో లెపర్డ్ తీసుకోండి, ఇట్ పర్సిస్ట్స్ ఇన్ ద hilly regions, mountainous regions in the South Asia. So India lo it stretches across the Himalayan regions anamata. Also in the Tibetan regions in South Asia. So India lo Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, అలాంటి రీజన్స్ అన్నిట్లో స్నో లెపర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దాని జాగ్రఫికల్ స్కోప్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద హిమాలయన్ రీజన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ జాగ్రఫికల్ స్కోప్. Next point, if the species already has a small population size. ఇప్పుడు compare the population of tiger to the population of monkeys. Okay, already lesser population size ఉన్న వాటిని population grow చేయడం is a big task compared to పెద్ద పాపులేషన్ ఆల్రెడీ ఉండింటే. మంకీస్ పాపులేషన్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బిగ్ పాపులేషన్. సో దాని గురించి మనకి we don't have to be bothered so much about the
threat of its extinction. And also population size తక్కువ ఉంటే మ్యూటేషన్స్ కానివ్వండి ఆర్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఇలాంటివి చాలా తగ్గిపోతాయి. అండ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ అట్మాస్ఫియర్లో చేంజెస్ అవ్వడం కానీ ఆర్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ ఒకవేళ రీప్రొడక్షన్ పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ పాసిబుల్ ఫ్యాక్టర్, ఎక్స్టెన్షన్ రేట్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది. అదే లార్జర్ పాపులేషన్ మంకీస్ అనుకోండి, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ రీప్రొడక్షన్ కొంత పాపులేషన్ వల్ల అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ ఇన్ అ డేంజర్ జోన్. ఇట్ కెన్ స్టిల్ అడాప్ట్. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అ లార్జర్ పాపులేషన్ సైజ్. Now let's come to the next point. Whether or not the species is small or occupies a limited area. As we know, smaller species and larger species ni compare చేసుకుంటే larger species ది reproduction rate is very long. చాలా టైం పడుతుంది అలాంటి species ని మళ్ళీ reproduce చేయడానికి. అదే on the other hand, smaller species ది gestation time అంటే reproduction time is much faster. So what factor is it considering? And మనం కన్సిడర్ చేసే స్పీషీస్ స్మాలర్ కేటగిరీనా రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి తొందరగా టైం పడుతుందా, లేదా లార్జర్ స్పీషీసా రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లార్జర్ టైం పడుతుందా, ఆ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, వెదర్ ఆర్ నాట్ ద ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ అ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ రివీల్డ్ అ హై లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్ ఇన్ నేచర్. ఇప్పుడు రెడ్ లిస్ట్ లో పెట్టడానికి వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్, every time researchers and analysts, they keep analyzing and research చేస్తూ వాళ్ళు ఒక అనాలిసిస్ ప్రకారం ఒక రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్, ఒక రేట్ ఆఫ్ థ్రెట్ ఇస్తారు. అది ఇన్ ద యాక్చువల్ టైం రివీల్ అవుతుందా లేదా టు ద కరెక్ట్ ఎక్స్టింక్షన్, యాక్చువల్ సినారియోలో వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేసింది నిజంగానే ప్రూవ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా ఎస్టిమేట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఓకే, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న పాపులేషన్ సైజ్ వల్ల హౌ ఇస్ ద జెనెటిక్ డైవర్సిటీ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ అనేది ఒక చిన్న పిక్టోరియల్ ఇమేజ్ నుంచి చూసి అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఏలో చూస్తే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఎలా అవుతుంది అంటే, టూ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ జీన్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్లో baby takes the genes of both the mother and the father. అలా డిఫరెంట్ జీన్స్ కాంబినేషన్స్లో డిఫరెంట్ మ్యూటేషన్స్లో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ ఓవర్ ద టైమ్, ఇప్పుడు మీరు ఇమేజ్ బి చూసుకుంటే రెడ్యూస్డ్ పాపులేషన్ సైజ్ అండ్ హ్యాబిటాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. అదే పాపులేషన్ని కనుక మళ్ళీ మల్టిప్లై అయ్యి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ లాస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, కొద్ది వరకు పాపులేషన్ ఒక దగ్గర ఇంకొంచెం ఇంకొక దగ్గర అట్లా సెపరేషన్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ ఈ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ మళ్ళీ తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ఓవర్ టైమ్ మెయింటెనెన్స్ కోసమని, నౌ లెట్స్ గో టు సి ఇమేజ్ సి, మెయింటెనెన్స్ కోసమని న్యాచురల్ రిజర్వ్ ఆర్ కొన్ని జోన్స్ క్రియేట్ చేసి అలాంటి డిఫరెంట్ డైవర్స్ ఆర్ డిస్పర్స్ అయిన మ్యూటేషన్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ స్పీషీస్ ని తీసుకొచ్చి దే మిక్స్ అండ్ సో దట్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ దే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూ స్పీషీస్, న్యూ జీన్స్ ఫామ్ అవుతాయని ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాము. బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ కంట్రీస్, anthropogenic activities and urban expansion are predictably prevalent. Okay, now India's population is 140 crores, roughly around 140 crores. And according to the recent survey, India has surpassed China. అంటే ఇంతకు ముందు చైనా వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఇన్ పాపులేషన్ ఉండేది. Now India has surpassed that rank. India is the number 1 in the world population. Our population is increasing at a very rapid rate. చైనాని కూడా మనం బీట్ చేసేసాం అనమాట. So considering so many people living in our country, anthropogenic activities అంటే activities that arise from human activity, అంటే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, మైనింగ్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్, సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అర్బన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉంది, మన సిటీస్, హైదరాబాద్ is increasing, our cities are increasing at a very rapid state, the city extension is increasing, are predictably prevalent అంటున్నారు. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ వల్ల the habitat of these species
రీసెంట్‌గా చాలా కేసెస్ చూసాము వేర్ దేర్ వర్ టైగర్స్ దట్ ఎంటర్డ్ ద హౌసెస్, దట్ ఎంటర్డ్ ద విలేజ్ ఏరియాస్. సో that is showing us an example that we as human beings are occupying their natural habitat, and their natural habitat, animals యొక్క natural habitat తగ్గుతూ వస్తుంది because of urban. Due to this, the environmental biodiversity and the species residing in it are continuously under stress and closing in towards the extinction of critically endangered species in India. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, టూ మెనీ యాక్టివిటీస్, టూ మచ్ ఆఫ్ మైనింగ్ ఆర్ టూ మెనీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ సర్టన్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, ఆర్ బోట్స్ వెళ్ళడం కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ that is done closer to these habitat, closer to their natural habitat, ఎలాగో వన్ వే ఆర్ ద అదర్ వే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ స్పీషీస్కి. మెల్లిమెల్లిగా దట్ ఈస్ లీడింగ్ టువర్డ్స్ ద ఎక్స్టింక్షన్. Let's look at some endangered animals in India as per the IUCN Red List data that are under threat and urgently require protection. Now, first in the list is Bengal tiger. According to the IUCN Red List analysis, Bengal tigers represent approximately half of the world's total tiger community, with India home to 70% of them. Half of the total tigers, Bengal tigers are the rest half, and India has around 70% of them. The species presently occupies only 7% of its original range. Chusara, wider range nunchi the population, the geographical scope has reduced. Only 7% occupy cheskuntundi ippudu, with fewer than 2,000 individuals remaining in the animal world. Only 2,000 of these animals are left throughout. Human-wildlife conflict also plays a major consideration in the declining population of native animals in a populous country like India. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, బికాస్ ఆఫ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ మన అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ వీఆర్ గోయింగ్ క్లోజర్ టు దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ ఆఫ్ దీస్ యానిమల్స్. ఫారెస్ట్ వీళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వెన్ దే వైల్ దే ఆర్ వాండరింగ్, వాళ్ళు తిరుగుతూ వెన్ దే ఎంటర్ ద విలేజెస్, ఇండియా లాంటి వైడ్ బిగ్ కంట్రీలో విత్ డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్, దే స్టార్ట్ అటాకింగ్ దీస్ యానిమల్స్. Next in the list వచ్చేసి snow leopards. Snow leopards such as Asiatic lion are usually in the habit of much greater ecosystems and rampaging across Asia's high mountains. So వీళ్ళ geographic scope వచ్చేసి high mountains. They are now only found in regions of Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand, also including parts of western and eastern Himalayas, having a population of around 500 species in India. Usually ఏషియాలో ఉన్న higher mountains దగ్గర దీని పాపులేషన్ ఎక్కువగా దొరుకుతుండే అంటున్నారు. బట్ నౌ బికాస్ ఓవర్ ద టైమ్ జస్ట్ అరౌండ్ 500 స్పీషీసే ఉన్నారు, అండ్ దట్ టు ద పాపులేషన్ has come down to only regions of Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and western and eastern Himalayas. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నీలగిరి తార్. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ తమిళనాడు. ముందుగా ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మొత్తం రీజియన్ మొత్తము ఓవర్ ది స్ట్రెచ్ కనిపిస్తూ ఉండేది. నౌ లెట్ us see what threat has it been facing. Okay, as per the IUCN Red List India, only about 2,500 to 3,000 animals of this critically endangered mountain goat species continue to stay in the wild. Illegal poaching and loss of habitat have resulted in Nilgiri Thar being confined to states of Kerala and Tamil Nadu, spanning below 10% of their original range. Okay. Next, Indian bison, the world's largest and tallest member of the wild livestock family. The Indian bison is endemic to South and Southeast Asia. South Asia and Southeast Asia lo kuda dorukutundi, kanipistundi. It is gravely affected by wildlife poaching, receding habitats, and food shortages caused by grassland destruction. Sadly, based on the IUCN Red List, the bison has ended up losing over 70% of its population in several parts of its range. The IUCN lists the gaur as a vulnerable species, and it is guarded under India's Wildlife Protection Act of 1972. Poaching for these skin or horns or habitat destruction, ఈ కాజెస్ అన్నిటి వల్ల పాపులేషన్ ర్యాపిడ్గా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుందని తెలుసుకుంటున్నాం కదా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ వన్ హార్న్ rhinoceros. The critically endangered animal, also known as the Indian rhinoceros, is often found in the Indian region
and the Himalayan foothills. For decades, one-horned rhinoceros were extensively hunted to obtain their horns, which supposedly have therapeutic qualities. This led to their killings in the form of agricultural pests. The IUCN Red List placed them in the category of critically endangered species, as one-horned rhinoceros population was also significantly affected due to recurring floods that forced the rhinos to relocate to higher elevations and move outside the national parks. This heightened the likelihood of human-wildlife conflict. Human wildlife conflict, like మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు పోచింగ్ ఆర్ హంటింగ్ ఫర్ దేర్ హార్న్స్, అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి బయోడైవర్సిటీలో చేంజెస్ కానివ్వండి, ఆర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ లైక్ ఫ్లడ్స్, అలాంటి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా కూడా పాపులేషన్ డ్రాస్టిక్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ పోచింగ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన పాపులేషన్, అగైన్ ఫ్లడ్స్, all of these causes are causing threats to these animals, and the reason for ilanti animals future lo inka practices ilani continue avutu unte, then there is a threat of their extinction. So these are the examples of few endangered species according to IUCN Red List India lo. ఇండియాలో మన యానిమల్స్ ఏ యానిమల్స్ థ్రెట్లో ఉన్నాయి అంటే దీస్ వర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. దిస్ వన్ హార్న్ రైనోసరస్, ఏషియాటిక్ లయన్, బెంగాల్ టైగర్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. Okay, so now because we've come to the end of the session, IUCN explanation session and the end అయిపోయింది కాబట్టి I am hoping that ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Okay, now let us read the question again. Consider the following statements about IUCN. What are the statements? The members of IUCN are government bodies only. ఇది రైట్ ఆ రాంగా? మనం ఏమనుకున్నాము, IUCN is a union అనుకున్నాము. గవర్నమెంట్ బాడీసే ఉండొచ్చా? No, it is a union of government bodies, organizations, and environmentalists as well. So this is wrong. It convenes IUCN Congress every year. ఇది every year కాదు, every four years ki okkasari. So once in every 4 years. So this statement is also wrong. Nature 2030 is a program launched by IUCN. Nature 2030 is definitely, yes, a program that is launched by IUCN. దాని గురించి చెప్తాను. So if you eliminate ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా యూ విల్ గో అవే విత్ ఆప్షన్ 3. సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా తీసేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గాన్. సో యూ లెఫ్ట్ ఓన్లీ విత్ ఆప్షన్ 3. ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ వాడి కూడా యూ కెన్ ఆల్సో సాల్వ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. So this is Nature 2030 program by IUCN. What is it focusing on? Ante it wants to focus on all of these factors. It wants to focus on people, it wants to focus on land, water, oceans and climate. Ivannitni importance lo pettukoni, and it is developing few goals, setting up few sustainable goals and few goals for the conservation of all these factors with an aim of 2030. ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి గోల్స్ని, రిటైన్ చేయాలి ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ని, రీస్టోర్ ఇప్పటి వరకు వాట్ ఎవర్ nature's part that we have lost or whatever species that we have lost, we want to retain them, we want to restore them, maintain, take measures to restore them. We want to resource and also want to reconnect all the habitats together. So Nature 2030 a program, ever the program ante it is by IUCN. Okay, so that was the session on IUCN. IUCN ante enti, IUCN lo ఏ బాడీస్ ఉన్నాయి, IUCN is specially for what is its mission, and రెడ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, రెడ్ లిస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని తీసుకుంటున్నాము, ఇండియాలో రెడ్ లిస్ట్ లో ఉన్న స్పీషీస్ ఏంటి. మనం చదువుకున్న స్పీషీస్తో పాటు దెర్ ఆర్ అ నంబర్ ఆఫ్ మోర్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద రెడ్ లిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వాటర్ స్పీషీస్ ఆర్ బర్డ్స్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్, plants, alant different species are also there in the red list. There the number is very huge. So adi dan gurinchi telusukunnamo, and we also solved a question on IUCN. I hope you enjoyed this session. For more such content, do follow to our YouTube channel and do like this video. Thank you.